Okay, so in the last class, we have seen about a reaction mechanism. Okay, reaction in reaction mechanism. So we completed. These are the things which needed for any organic chemistry reaction, organic reactions. Out of this first one, it's a substrate, uh, packing reagents. 1 minute. The nucleus loving. So that means it possesses negative, it may be a negative or neutral. Electrophile, it may be a neutral or positive. And free radicals. Free radicals means atoms which are having single electron. Okay, so that is a free radicals. We have seen this. Then third one, it's a leaving group. So for every reaction, so they should have a leaving group. It should be a good one. Okay. Then it's a bond cleavage. A bond cleavage, it may be of two types, either homolytic or heterolytic. Homolytic means equal distribution of electrons are taking place, but in heterolytic, unequal distribution. Up to that, we completed, I think, right? Bond cleavage வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So homolytic and heterolytic we completed. Then today we are going to see about its intermediate. So இப்போ intermediate ல வந்து it's a carbocation, carboanion, and carbenes are there. We will discuss. Okay. After that, it's a product. We know about it's a product. Either it's a product and byproduct. Then seventh one, it's a solvent. Solvent may be a polar or non-polar. If it is a polar, again it's two types: protic, aprotic. Okay, so the whole thing, no. So this whole thing which takes place in a liquid medium. Okay, so that is what the solvent is very very important. Okay, we will see one by one. So intermediate. So for intermediate, it is a it may be a carbocation or carboanion or carbenes. So we'll discuss about that. It's a carbocation. So you'll see first if it's a carbocation. Intermediate. Intermediate is the first one. It is carbocations. Carbocations, or it may be or carbocations or carbonium ions, or carbonium ions. Both are same. Okay. So carbocations means it's nothing but it's a group of atoms that contains a carbon atom. Okay, bearing positive charge. Okay, and contain only 6 electrons in valence shell. What is carbocation? It is a group of atoms. Okay, it's a group of atoms uh, that contains, which contains, okay, so which contains a carbon atom, a carbon atom having positive charge. அதாவது கார்பனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு அதுன்னா, ஸோ தட் இஸ் கார்போகேட்டையான். we know that cation means it's a positive charge. அதே தான். So and contains only 6 electrons in its valence shell. Okay, contains only 6 valence electrons in valence shell. Okay, for example, if you take this one, so this is a carbocation, CH3. If you take this one, CH3, CH2 plus, this is carbocation. And if you take this one, CH3 tries, it's a C and plus, this is a carbocation even. Okay, so this is also a carbocation. These are all example. Okay, so this is example. This is carbocation. So these carbocations are formed. How they are formed? Formed by hydrolytic cleavage. Okay, so formed by
uh, formed by hydrolytic cleavage. What is hydrolytic cleavage? Hydrolytic cleavage. Uh, Hydrolytic mean, for example, I will give an example. Uh, AB. Okay, so this is one compound. Uh, so if the bond is breaking means, okay, so if the bond is breaking, so hydrolytic means, so one bond means we know that one bond, two electrons make one bond. Okay, so if the breaking is in such a way that the two electrons will go to, this is one atom and this is one atom. Okay, if the two electrons it goes to this atom, that is a hydrolytic. Okay, if the bond is breaking like this, that means these two electrons will go to, it may go to B or it may go to A. So if it go to B, then A attains positive and B attains it's a negative. So this is hydrolytic. Okay, so this is hydrolytic cleavage. Okay, but homolytic means we know that equal distribution, one electron will go to A and one electron will go to B and we will get a free radicals. Okay, but here the carbocations is formed by hydrolytic cleavage, where other okay, so, by hydrolytic cleavage, because it possesses a positive charge. Okay, so that is the one point. Another point is primary, secondary, and tertiary, which depends on number of carbon atom. Okay, so there may be a primary carbocation or secondary carbocation or tertiary carbocation. So if you are seeing here, so this is a primary, this is secondary, and this is tertiary carbocation. So this is primary and this is tertiary and this is secondary carbocations. It may be a primary, secondary or tertiary carbocation, and then it's highly unstable. Okay, it's highly unstable. So during the reaction, so it may have a shorter life. Okay, so it may have a shorter life, and the shorter durationல தான் வந்து அந்த கார்போகேட்டையான் வந்து இருக்கும். Okay, so it's highly unstable. And then next one, it's directly attached to the positively charged carbon, directly attached. Attached to positively charged alkyl groups. Okay, alkyl groups. Uh, okay, so if how the stability of this primary, secondary, and tertiary carbocation means, if you take a tertiary carbocation means so this is tertiary, no? So R. So these are all alkyl group. Okay, so these are alkyl groups. If three alkyl groups are there, plus this is tertiary. Okay, so this is tertiary, which is more stable than that of the secondary. Okay, then that of the secondary carbocation means one hydrogen will be there and two alkyl group. Okay, so which is greater stable than this is a secondary, then primary. So primary means it's a two hydrogen and one alkyl group. This is primary, and then which is greater stable than, so this is also, actually this is also primary. Okay, so this is also primary. So which is more stable? So this is more stable, this is more stable. So why it is a more stable means, so here all the three alkyl groups are there. Okay, all the three alkyl groups are there. So what will happen means, these alkyl groups, no, so it releases electrons to this carbon. Okay, it releases all the three alkyl groups releases this. We know that alkyl groups are releasing electron releasing group. Okay, electron releasing group. So as alkyl groups or electron releasing group, here the three alkyl groups are there. So all the three, it releases electrons to the
to this carbon. Okay, so இப்போ இந்த கார்பன் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் வில் இது வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நியூட்ரலைஸ் மீன்ஸ் வாட் இட் இஸ் more stable. Okay, when compared to other, this carbocation is more stable. The same reason for secondary also. Here only the two alkyl groups are there. So only two alkyl groups. It releases electrons to this carbon and make it stable. Okay, and this one it has one alkyl group. It releases electron to this carbon. Okay, so the stability is in the order tertiary, secondary and primary. So this is more stable means what is the meaning for more stable means it is a less reactive. Okay, more stable means it's a less reactive. So which is the most reactive? This one is a most reactive because it is a less stable but most reactive. Okay, that means more alkyl groups means more stable. The more alkyl groups more stable. Okay, yeah. So this is all. Yes, no. Which one? This this the tertiary, secondary, and the primary. Yeah? Okay. Okay. So this is a carbocation. Carbocation means we know that it's a positive charge. Okay. So here the three alkyl groups are there. So alkyl groups are nothing but alkyl groups has the tendency to release. This is alkyl group has tendency to release electrons, to release electrons. So இப்போ electrons வந்து release பண்ணுச்சு அப்படின்னா so already this is a positive. Okay, if it releases electrons, electrons means it's a negative, no? So it's stable ஆயிரும், so it will be neutralized. Okay, this carbon, positive charge of the carbon will be neutralized. So இப்போ neutralized means it's a stable compound. Okay, it's a neutral compound. So the neutral compound means it is a stable one. Okay, so this is the most stable. So because why it is the most stable means it has three alkyl groups. All the three alkyl groups it releases electrons. Okay, understood? So here we are having two alkyl groups. These two alkyl groups it releases electrons to this carbon. Comparatively, it's a less stable, but it is still it is a stable. But comparatively, it's a lesser one. Okay, comparatively lesser one. So in the same way, if you take a primary, so it has only one alkyl group. One alkyl group it releases electron to this carbocation. It so makes this carbocation stable one. This is stable but less stable than secondary. Okay, less stable than secondary. So more alkyl groups means it's a more stable. Okay, so எப்பவுமே வந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லெஸ் ரியாக்டிவா இருக்கும். ஸோ லெஸ் ரியாக்டிவிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் இட் இஸ் a less reactive. So tertiary carbocation we are saying that more stable because of the three alkyl groups present. That means it's a less reactive. Okay, so here if you take this one, all the three all three hydrogens, so which is a less stable one. Okay, less stable because there is no alkyl group to release electrons to this carbocation, so it retains its positive. Okay, so it's a most reactive. Okay, yeah. So this is all about its carbocation. I hope that you understood, right? Any doubt for anyone? Okay. So I'll move on to this next one. Intermediate, we have seen it's a carbocation. Then it's carboanion. Carboanion. Okay, carboanion means it possesses negative charge. Okay, but negative charge on carbon atom. Negative charge on carbon atom. Even it's a negative charge on carbon atom means we know whether it is a negative charge or positive charge, it's a unstable one. If it possesses any charges, it is unstable. Okay, unstable
Unstable means what? It's a reactive one. Unstable and reactive species. Okay. Um, Suppose if you take again the tertiary, if you take a tertiary, this is tertiary actually. It's like three carbon. This is tertiary, but carbon has a negative. Okay, so this is tertiary. Okay, so this is tertiary, and secondary means it's R R. So two alkyl groups are there, and if you take a primary, it's only one alkyl group, two H group. It's a negative, all negative. Then if you take a H, all the three sides, it's a H, it's a negative. Okay, so if you take a tertiary, so this is tertiary, secondary, primary, this is also primary. Okay, so this one, if you take this one, so here all the three alkyl groups have the tendency to release electrons, no? So it releases electrons. It releases electrons, but the carbon, it already has its negative charge. Okay, so already has its negative charge. So if it releases electrons means it makes this carbon most unstable. Okay, it's the most unstable. Okay, yeah. So it's just opposite. Tertiary carbocation is the most stable. Reason is it's a positive, and it releases electron means makes this carbon neutral. Okay, so it is a stable one. But here, if you take this carbon, it is a negative charge. So if all the three alkyl groups, if it releases electrons, okay, so this carbon வந்து unstable ஆயிரும். Okay, so this is most unstable. Unstable means most, very unstable. Okay, unstable means most reactive, just opposite to that of this one. So most unstable. Stability is order in this order. Okay, yeah. So this is stable one. The organic reactions which proceeds through. Uh, okay, so this is actually it's a carboanion. Carboanion, both carboanion for carbocation, it produces by hydrolytic cleavage. Okay, so stability order matter. So you have to keep remember. Okay, these two are intermediate. So third intermediate is it's a free radicals. Free radicals பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், but still I want to give another thing. So a group of atoms which contains one unpaired electron. So that is called it's a free radicals. Okay, it's a group of atoms which contains one unpaired electrons. So that is free radical. Formed by unpaired electrons, it's formed by homolytic homolytic cleavage. Formed by homolytic cleavage. Homolytic cleavage means, for example, Cl2. Okay, Cl2, it's a chlorine gas. Cl bond Cl. If the bond is breaking, if it undergoes homolytic cleavage, what will happen? So these two electrons will be shared equally, uh, equal distribution of electrons. Okay, so if you get one electron each, so Cl dot plus Cl dot. Otherwise, you can write like this. So this is free radical. So this is free radical. Okay. So sometimes free radicals also be an intermediate product. Okay. So this is free radical. Then fourth intermediate one is it is carbenes. Carbenes. Carbenes means it is a neutral one. It is a neutral.
Carbenes means it's nothing but it's a group of atoms which contains a carbon atom which has only 6 electrons in its valence shell. Okay, out of which 2 electrons are unshared. So for carbenes means it's nothing but it's a group of atoms which contains a carbon atom uh, which has only 6 valence electrons. 6 valence electrons in valence shell, out of which out of which 2 electrons. Okay, out of 6, so out of which 2 electrons are unshared. Okay, for example, if you take a carbon, okay, so for carbon and hydrogen, so here 2 electrons are there, here 2 electrons, hydrogen. Okay, so the two totally it has 6 electrons in its valence shell, but out of 6 these 2 electrons are unshared. Okay, so this is carbenes. Actually they are neutral. So even though it is a neutral, as they are electron deficient. Okay, electron deficient. So because we know that ஒரு group of atom na 8 electrons இருக்கணும், octet இருக்கணும், but it has only 6 electrons. Out of 6 electrons, 2 electrons are unshared. So as they are deficient of electron, they are actually deficient of electron. Actually it is a electrophile. Okay, as they are deficient of electron, they are electrophile. Okay, okay. So again, so these are also unstable. So for all the intermediate or obtained in the organic reactions are unstable. It is it's for it exists for short duration. Okay, so this is also unstable because it has only 6 electrons and electron deficient. Okay, yeah. So this is all about intermediate. Okay, so intermediate means it's intermediate la enna பார்த்தோம், carbocation, carbanion, free radicals and carbenes. Okay. Ah, இல்ல, இல்ல. இன்டர்மீடியேட் அதாவது இன்டர்மீடியேட்டா இப்ப இப்ப நம்ம இரு வரேன். இப்ப நம்ம இங்க குடுத்துருக்கோம் இல்லையா? இப்ப 7 அந்த 7 இது குடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்ப எல்லாத்துலயுமே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல எல்லாமே இருக்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகே. அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்னா இட் மே பி a நியூக்ளியோஃபைல் ஆர் இட் மே பி எலக்ட்ரோஃபைல். அதே மாதிரி இன்டர்மீடியேட்னா இட் மே பி a கார்போகேட்டையான் ஆர் இட் மே பி a கார்போ ஆனியான் ஆர் இட் மே பி a கார்பீன்ஸ் ஆர் இட் மே பி a ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ கார்போகேட்டையான்ல நீ வந்து கேரக்டர்ஸ்னு கேட்குற இல்லையா? கார்போகேட்டையான்னா என்ன மறுபடியும் கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் am I right? Hello, somebody is asking doubt. Please, என்ன கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கார்போகேட்டையான் கேரக்டர்ஸ்னு கேட்டியா? கார்போகேட்டையான்னா ஆக்சுவலா கேட்டையான்னா பாசிட்டிவ் இல்லையா? அதுக்கு கேரக்டர்ஸ்னு நம்ம சொன்னோம்னா இட்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ். எப்படி வந்து நமக்கு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும்னா ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ்ல. ஓகே, ஒரு காம்பவுண்ட்ல பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்கும்போது அது வந்து ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜா இருந்துச்சுன்னா தென் வில் கெட் அ கார்போகேட்டையான். ஓகே, கார்போகேட்டையான் மட்டும் இல்லை, கார்போ ஆனியானும் ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜில் தான் கிடைக்கும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் வந்து இட்ஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இட்ஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள். ஏன் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரீசன் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும்.
எப்பயுமே ஒரு நியூட்ரலா இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஒரு காம்பவுண்ட பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் பிகாஸ் இட் பொசஸஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதே மாதிரி இட்ஸ் டைரக்ட்லி அட்டாச்டு டு பாசிட்டிவ் அல்கைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். இந்த அல்கைல் குரூப்லாம் வந்து டைரக்டா வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்தா, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தா இவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ இப்போ அது எப்படி வந்து ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆர்டர்லன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு ரீசனும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தட் இஸ் அ கார்போகேட்டையான். ஓகே. ஓகேயா? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட்னா the reaction after the substrate which is attacked by attacking reagent, you will get a product. Intermediate க்கு அப்புறம் நமக்கு permanent கிடைக்கிறது வந்து it is a product. Okay. Then the last one, it is all about solvent. It's a solvent. So I think some of, so please unmute. Thank you. It's next one, the last one, it is a solvent. இப்போ solvent நம்ம பார்த்தோம்னா the whole reaction in organic chemistry இல்ல whole reactionமே வந்து which is taking place in solvent. ஏதாவது ஒரு solventல தான் வந்து reactionே நடக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது it's a solvent. It has solvent means a liquid, okay, that serves as the medium for a reaction. So this is actually, it acts as a medium for a reaction. It's a medium. So a solvent of two types. One is it's a polar solvent. One is polar and another one it is a non-polar. Okay. So in the polarலையும் வந்து protic ரெண்டு two types are there. Polar வந்து it is a protic and aprotic. There are two types of solvent, polar and non-polar. Again polarல வந்து protic and non-polar. Okay. Sorry, aprotic. So first we will see about it's a polar. It's a polar means it's have very large dipole moment. Okay. இப்போ டைபோல் மூமெண்ட் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் கெமிக்கல் பாண்டிங் லெசனில். ஸோ அதனால் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் தட். ஸோ தே have very large dipole moment. போலாராக இருந்துச்சுன்னா நிறைய டைபோல் மொமெண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் there is a huge electronegative difference between the atoms. Okay, between the atoms. இப்போ ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ NH3, இப்போ வாட்டரே எடுப்போம். Okay, it's water. If you take water, it has oxygen has two lone pair of electrons. இப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஹியூஜ். ஓகே. ஸோ இப்போ அதனால வந்து டைபோல் மொமெண்ட் நிறையா இருக்கும். ஸோ தென் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ போலார். ஓகே. ஹியூஜ் electronegative difference between the atoms. Which have bond. Okay, so this is எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து போலார். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் போலார் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அமோனியா இஸ் அ போலார் சால்வெண்ட். தென் இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வாட்டர். தென் இட்ஸ் ethanol. Okay, it's ethanol, methanol, acetic acid, so இப்போ இது எல்லாமே வந்து it is a polar. Okay, so polar because they have a high large dipole moment இருக்கும் because of the huge electronegative difference between the atoms. Okay, so this is polar. இப்போ போலார்ல நம்ம two types பார்த்தோம் இல்லையா, protic, aprotic. What is protic? Protic means they have OH or NH bond. OH or NH bond.
or H bond. Okay. OH bond or NH bond ரெண்டுமே H bond தான் இல்லையா? So if they have a H bond, then it is a protic. அதாவது அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு வந்து H bond இருந்துச்சுன்னா then it is a protic. For example, ammonia. If you take ammonia. So இப்போ இதில் வந்து NH bond இருக்கும் இல்லையா? So NH bond. For example, it is NH3. And if you take ethanol, okay, ethanol எடுத்தோம்னா, so this is ethanol, OH bond, no? So this is OH bond, C2H5, it's ethanol. அதே மாதிரி methanol and okay, so this methanol and acetic acid, acid if you take acetic acid, CH3, C double bond O and OH. Okay, so this OH bond is there. So these are protic. So they have, if they have OH or NH bond, it is a protic. Okay, so these OH or NH bonds can serve as uh, OH or NH bond can serve as source of protons. Can serve as a source of proton. Source of protons. Protons என்ன? It's a H plus. Okay, so this is protic. Proticனா H bond இருக்கணும். அதுதான் வந்து it's protic. Okay, but what do you mean by aprotic? Aprotic means not having OH or NH bond. Having OH or NH bond. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் அ அப்ரோட்டிக், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அ போலார், பட் அப்ரோட்டிக். It cannot be a source of H plus ions. For example, if you take acetone, if you take acetone, so acetone, so this is actually இங்க ஒரு CH3 இருக்கும். So this is acetone, no? It's a CH3 and CH3. This is acetone, okay? And this one, it is a aprotic. ஏன்னா இதில் வந்து OH or H bond வந்து இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ இந்த அப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் டுவெல்த்தில் நீங்கள் படிப்பீங்க. அனதர் ஒன் NN டைமீத்தைல் ஃபார்மமைடு. ஃபார்மமைடு. ஸோ சிம்பிளாக வந்து இதை வந்து DMFன்னு சொல்லணும். ஓகே, DMF. இப்போ DMF அப்படின்னா இட்ஸ் N C double bond O, then it is okay. So this structure will be like this. Okay, it's O. So DMF, which is also a protic. Then acetonitrile. Acetonitrile. So this, that is also one of the polar solvent, but a protic. C triple bond N. So this is acetonitrile. Okay, so these are a protic solvent. Okay, so polar solvent protic and aprotic we have seen. Then the second type of solvent is it's a non-polar. Non-polar means actually the bonds between atoms with similar electronegativity. Okay, so இப்போ அங்கே வந்து electronegativity difference வந்து will be huge. Okay, but here they have similar electronegativity. So for example, similar electronegativity இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is a non-polar. For example, carbon and hydrogen. Carbon hydrogen வந்து it's a almost similar electronegativity தான். ஸோ அப்போ வந்து example for non-polar வந்து it is hexane. Okay, hexane, toluene, chloroform, benzene, நிறைய இருக்கு. Okay, it's a chloroform, benzene. So these are all non-polar solvent.
Okay, so due to similar electronegativity, bonds lack charges. Okay, lacks charges and thus called it's a non-polar. So similar இருக்கறனால electronegativity similar இருக்கறனால dipole momentக்கு வந்து it's no possibility for that. So அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா it is a poles வந்து இருக்காது. Okay, இப்போ டைபோல் மொமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு திருப்பி ரீகால் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் டைபோல் மொமெண்ட் ஏன் இருக்காது அப்படின்னு. ஸோ இஃப் யூ டேக் தீஸ் டூ, ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, அதே மாதிரி இப்போ வந்து இப்போ சிஹெச்ன்ற பாண்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் லைக் திஸ், இங்கே வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி ஹியூஜ். ஓகே, அப்போ ஹியூஜாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா ஸோ தட் இஸ் chlorine which is more electronegative than hydrogen, so it pulls the electron towards itself. Okay, towards itself, and it attains partial negative charge. This one it's a partial positive charge. இதுதான் வந்து டைபோல் மொமெண்ட். டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு சிம்பிள் தான் இது. ஸோ டைபோல் இப்போ போல்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா, போல் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் போலார். பட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ரொம்ப எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதில் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு போல்ஸ் மாதிரி வந்துடும். பட் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த போல்ஸ் வந்து கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் லேக் பார்ஷியல் சார்ஜஸ். இந்த பார்ஷியல் சார்ஜஸ் வந்து வராது. ஸோ தே கால்ட் இட்ஸ் அ நான் போலார். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நான் போலார் and this is polar. Okay, yeah, understood. So இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் polar solvents are best for dissolving polar. Okay, like dissolves like dissolves like dissolves like now. What is the meaning? Polar in polar dissolves in polar. Okay, they mean non-polar in dissolves in non-polar. Okay, understood. So these are the things which uh, any simple or reaction, organic reaction need. Okay, so needs the whole thing is taking place in a whole reaction or taking place in a liquid medium. Okay, yeah, understood. Any doubt, pa? Shall we go for the next? Shall we move to the next topic? Okay, so okay, so the next topic is it's electron displacement effect in covalent bonds. Electron displacement effect in covalent bond. Okay, so that is electron movement. So இப்போ electron movement வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுதான் ஸோ the electron displacement or electron movement effect in covalent bond. So actually the bonding pairs of covalent bond in organic compounds undergo electronic displacement on their own. Okay, on their own or under the influence of an attacking reagent. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் வந்து ஆன் தேர் அது தானாகவே நடக்கும், இல்லை இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் attacking reagentல நடக்கலாம். Okay, so these electronic displacement is because of the presence of atom in a molecule. Okay, it causes permanent polarization. Sometimes இந்த electron movementனால permanent polarization நடக்கலாம், ஸோ இல்லைன்னா டெம்பரரியாக நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ either it may be a permanent or permanent displacement of electron or a temporary displacement of electron. Okay, so inductive effect. So here we are going to discuss about inductive effect and resonance effect. ரெண்டுமே படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் அ பெர்மனண்ட். ஓகே,
So it's um, a permanent effect. So that is what we are going to learn. Inductive effect and resonance effect involve such type of electron displacement. Okay, so if the electron displacement is due to the presence of attacking reagent, it generates temporary polarization. So we'll discuss in detail. First one, it is here we are going to discuss the two effects: inductive effect, resonance. Not only two, inductive effect, resonance effect, electromeric effect, and hyperconjugation. So there are four types of electron displacements are there. Inductive, okay, inductive effect, first one. Second one, it's resonance. Third one, electromeric effect. Electromeric effect, and fourth one, it is hyperconjugation. So in four ways, um, electron transfer or electron displacement can takes place. Okay, we will discuss one by one. And the first one, it is inductive effect. Inductive effect, otherwise it is called I effect. Okay, so in a polar covalent bond, the electrons are shifted to the more electronegative atom, and hence a polarity is developed in the bond. So that's what we have seen, no? In the HCl we have seen, no? For example, if you take a CCl bond, okay, to take here, I'll take another example, CCl bond. The carbon which is attached directly to the chlorine atom, because of its less electronegativity, occurs some positive charges. Okay, so if you take this bond CCl, CCl bond, so if you take this bond, so here the chlorine which is more electronegative than carbon. So what will happen means, so it pulls the chlorine, no, it pulls the electron from the carbon towards itself, because of because it has highly electronegative in nature. So it pulls the electron towards itself, and it attains partial negative charge. Okay, as this carbon donates the electron to the chlorine, it gets partial positive charge. Adan delta plus delta minus நம்ம கொடுக்கணும். So the carbon that is bonded directly to the uh, uh, it loses it loses its electron density. Okay, it loses its electron density and it attains partial positive charge. Suppose இந்த கார்பனோட இன்னொரு கார்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, okay, so suppose if it has combined with another carbon, so again this carbon, no, so gets electron from this, so it attains um, delta double plus. Okay, delta double plus. The similarly it will take place. For example, if I give one compound CH3, okay, CH2, if you take this compound CH2 Cl, if you take this compound, so chlorine as highly electronegative pulls the electron from this carbon, so it attains negative charge. Okay, it attains negative charge, partial negative. So it's a partially positive. Then it pulls the electron from this carbon, so it is 2 plus, and it is 3 plus. Okay, yeah. So this induction of polarity due to the presence of polar bond in an organic molecule is called inductive effect. Understood? So the induction of polarity. Induction of polarity is which is due to the presence of a okay, so due to the presence of polar bond in an organic molecule,
which is called inductive effect. Okay, so that is inductive effect. But what are the special features of this effect? What are the features of this effect means it is a permanent one. It is a permanent effect. It is a permanent effect. It operates through only sigma bond, not through pi bond. அதாவது single bond இருந்தால் தான் இது நடக்கும், double bondல வந்து நடக்காது. Okay, it operates through sigma bond. Sigma bond and it's a single bond. Okay, then it is generally observed in saturated compounds. Observed in saturated compounds. Saturated means it is a single bond compound. Okay, observed in saturated compounds. Okay, observed in saturated compounds. The inductive actually for a practical purpose, the inductive effect of a second carbon is actually it's ignored. ஸோ நம்ம இதை வந்து ரொம்ப கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இந்த செகண்ட் கார்பன் அண்ட் தேர்ட் கார்பனை வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப வந்து கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்லேயே ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். அதாவது minus I effect, minus plus I effect இருக்கு. Okay, positive and negative inductive effect. So we will see first positive plus I effect. Plus I effect. So plus I effect and some of the atoms or group of atoms having greater electron affinity. Okay, atoms or group of atoms having smaller electron affinity than hydrogen are said to have plus I effect. அதாவது electron affinity வந்து which will be less than that of the hydrogen. Okay, atoms or group of atoms having uh, smaller electron affinity. Smaller electron affinity than hydrogen. Then hydrogen are said to have a plus I effect. Okay, plus I effect. Plus I effect actually it may be an electron releasing or electron donating. Okay, so the order of plus I effect வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா tertiary. First வந்து it's a tertiary which is greater than that of secondary. Secondary na idan இல்லையா, CH3 to CH secondary. Then it's a primary. CH3 it's a primary. Okay, so CH3 CH2 then it's CH. இதுமே primary தான். Okay, it's order of plus I effect. Order of plus I effect வந்து, so this will be like this. This is tertiary, secondary, it's primary, and then this is also primary. Okay, so atoms or group of atoms having smaller electron affinity than hydrogen, okay, so are said to have plus I effect. Okay, so அதே மாதிரி இப்போ minus I effect, minus I effect or negative effect என்ன அப்படின்னா it's having greater affinity. Okay, so atoms or group of atoms having a greater electron affinity than hydrogen. Having greater electron affinity. Electron affinity na attracting power. Okay, electron attract பண்றது. Affinity then hydrogen are said to have minus I effect. Okay, so minus I effect na என்னன்னா electron are said to have hydrogen
It's a minus effect means it's electron withdrawing group. எலக்ட்ரானை வந்து வித்ட்ரா பண்ணும். ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணுச்சுன்னா அது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்பாக இருக்கிறது தான் இட் அண்டர்கோஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்பு, எதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்புங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு பி தரோ. ஸோ அப்போ இது வந்து இட் இஸ் அதே மாதிரி இது வந்து இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் ஆர் டொனேட்டிங் குரூப். எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் ஆர் டொனேட்டிங் குரூப். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஆல்கைல்ங்கிறது வந்து எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஆர் ரிலீசிங் குரூப். அதான் இங்கே எல்லாமே ஆல்கைல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் பிளஸ் எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் மோர் ஃபார் டெர்ஷரி அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா இட் ஹாஸ் 3 ஆல்கைல் குரூப்ஸ். 3 ஆல்கைல் குரூப்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பிளஸ் எஃபெக்ட் இஸ் டெர்ஷரி, செகண்டரி அண்ட் பிரைமரி. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மைனஸ் எஃபெக்ட்னா என்னன்னா மைனஸ் எஃபெக்ட் எதில் நிறைய இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் வந்து ஸோ இப்போ என்னென்னங்கிறது வந்து ஸோ ஹாவ் டு பி உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ், எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்னு. ஓகே, இப்போ அம்மோனியா இஃப் யூ டேக் R3N, so this is actually amine, then it's NH3. Okay, NH3, then NO2, Cn, SO3H, then it's CHO. இது எல்லாத்தையுமே பைகாட் பண்ண முடியாது, எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு நான் சொல்லிடுறேன், அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் CO, இட்ஸ் COOH, then COCl, then COOR, but everything is important for your 12th standard. இப்போ வந்து உங்களுக்கு எது தெரியணுமோ அதை நான் ஐ வில் டெல். ஓகே, ஸோ தென் ஹாலஜன், ஃப்ளூரின், then it's a chlorine, then it's a bromine, then iodine, then after that it's OH. எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான் நிறைய இருக்கும். ஓகே, இது எல்லாமே எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் தான். ஸோ OR, this is amino group, and then it's C6H5, then hydrogen. ஓகே, ஸோ தென் ஹைட்ரஜன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்னா ஸோ நைட்ரோ குரூப். ஓகே, நைட்ரோ, திஸ் இஸ் சைனோ, தென் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இட்ஸ் ஆல்டிஹைட், கீட்டோன், ஆசிட். ஓகே, ஆசிட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஆசிட் குளோரைடு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆசிட் குளோரைடு. ஸோ திஸ் ஒன் this is an ester, this is amide. இது எல்லாமே வந்து ஹாலஜன் குரூப், தெரியும் ஹாலஜன் ஃபேமிலி. ஸோ இது எல்லாமே ஹாலஜன் குரூப்பு. தென் OH. ஓகே, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்னா நம்ம டிக் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் 11th பொறுத்த வரைக்கும், பட் 12th எல்லாமே தேவை. ஓகே, ஸோ these are all electron withdrawing group. இந்த electron withdrawing group இருந்துச்சுனாலே ஸோ it will undergo minus effect. ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். ஸோ இப்போ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்லேயே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தோம். இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட். ஓகே, பெர்மனன்ட் எஃபெக்ட் சிங்கிள் பாண்ட் காம்பவுண்டில் தான் நடக்கும், சிக்மா பாண்டில் தான் நடக்கும். இட் ஆப்ரேட்ஸ் த்ரூ சிக்மா பாண்ட்ஸ். ஓகே, so this is inductive effect. But what is the use and what is the application of this inductive effect means it helps in determining the stability of free radicals. Okay, so what are the applications? The applications of inductive effect are helps in determining the stability of the stability of intermediate, no, so we will see in stability of free radicals. Okay, stability of free radicals, carbocation and carboanion, carbocation and carboanion. So
Okay, then it helps in determining the strength of acids and bases. Strength of acids and bases. Okay, so it plays a role on this. These are the application of this inductive effect. It helps in determining the stability of free radicals, carbocations, and carbanions, and it also uh, helps in determining the strength of the acid using pK values. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஈக்லிபிரியம் லெசனில் படிப்பீங்க. The how it will be useful. Okay, the strength of acids and bases. This is inductive effect. Okay, any doubt in this inductive effect? Any doubt for anyone? Okay. Okay, thank you. Then next one, it's a resonance effect. Resonance. So first, we'll see resonance. So resonance means when a single Lewis dot structure. Resonance பத்தி already chemical bondingலே நம்ம கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். But still, when a single Lewis dot structure is unable to explain all the properties of a compound, two or more structure called the resonating structure or drawn to explain the properties of the compound. இப்போ லெவிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி நம்மளால வந்து we cannot explain all the properties, okay, using Lewis structure, but we can uh, explain the properties of a complete properties of a compound using resonating structure. So that is resonating structure or canonical structure. Okay, yeah. So if you want resonance என்ன actually it's a real resonance means it's actually it's an imaginary one. Okay, resonance compound resonance structure means it is an imaginary one. Original வந்து it's a resonance hybridங்கிறது வந்து original. For example, if you take benzene. Okay, so this is benzene. பென்சீன் பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ தான் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இனிமேல் தான் படிப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பென்சின். பென்சின்க்கு வந்து இட்ஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் இட்ஸ் C6H6. ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு அரோமேட்டிக் சைக்ளிக் காம்பவுண்ட். ஸோ இப்போ இதில் வந்து அல்டர்னேட்டாக வந்து பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்போ நம்ம எழுதும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரலாம். ஸோ இப்போ இந்த பாண்டை வந்து நம்ம ஏன் இப்படி போடக்கூடாது? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இந்த பென்சின் எடுத்தோம்னா ஸோ வி கேன் ரைட் டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியும் எழுதலாம், ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியும் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுவும் கரெக்டு தான், இதுவும் கரெக்டு தான். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் ரெசனன்ஸ். Okay, that is called it's a resonance structures or canonical structure. So actually this resonance structure it is a imaginary one. It's not a real one. Not real, but still why we are using this means இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் வந்து நம்மளால் வந்து இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து க்ளீனாக வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து வி கேன் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பட் அப்படி இல்லாமல் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர், இப்போ ரியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார் பென்சின், இந்த சேம் பென்சின்க்கு வந்து ரியல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த ரியல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பென்சின். ஸோ இப்போ இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ இந்த டபுள் பாண்டெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி தான். ஸோ த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி டீலோக்கலைஸ்ட் இன் திஸ். இதை வந்து இதை சுற்றிட்டே இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, அதுதான் வந்து டீலோக்கலைசேஷன் பேர். ஸோ இப்போ அதுக்காவது அதாவது அந்த பாண்ட் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்பயுமே வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த மூமெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் அ மூவிங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சரியாக படிக்க முடியாது. ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் படிக்கும்போது வி ஆர் யூஸிங் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியல் ஒன்.
This is a real one, which is called resonance hybrid. This is called, it's a resonance hybrid. So this is resonance imaginary structure using bond. We are giving the structure, but இங்க வந்து bond கொடுக்க முடியாது, double bond எல்லாம். So because the electrons are delocalizing always. So அப்ப அதோட structure வந்து இதுதான். But இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால we cannot study properties. Okay, so this is called, it's a resonance hybrid. Okay, this the resonating structures are actually, it is hypothetical, have no real existence. So இப்போ இந்த எனர்ஜி, இப்போ ரெசனன்ஸ் எனர்ஜினா என்னன்னா, இந்த ரெசனன்ஸ், the energy of actual structure, actual structureனா இது. Okay, the energy of actual structure or resonance hybrid is lower than that of the canonical forms. So it has a lower energy. Okay, so it has a lower energy. Canonical structure has a lower energy, and this one has higher energy. Okay, higher energy. The difference between hybrid, the difference between the energy of uh, the difference between these two energy. Okay, so which is called, it's a resonance energy, which is called resonance energy. The more number of canonical form is, இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ மோர் நம்பர் எழுத முடியும்னா, ஸோ விச் ஹாஸ் மோர் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ மோர் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ மோர் கனோனிக்கல் ஃபார்ம், அதாவது மோர் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா இட் ஹாஸ் மோர் energy in atom. So that is a higher energy. So this one, it's a lower energy. The difference between these two are called, it's a resonance energy. Okay. So if you are able to write more than one structure, so it leads to resonance நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. But what are the rules for writing resonance structure? How we can write the resonance structure, and what are the rules that we have to follow? இப்போ ரூல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, for while writing resonance structure, the arrangement of atoms must be identical. Okay, the first rule is the arrangement of atoms must be identical. Must be identical or almost same in every resonance structure இருக்கும், சேமாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பென்சின் பார்த்தோன்னா, இப்போ C6H6ன்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதை அரேஞ்ச் பண்ணுற ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டு, இஃப் யூ டேக் திஸ் பென்சின், ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த பாண்டு தான் மாற்றி கொடுத்துருக்கோம், பட் த அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் ஐடென்டிக்கல். ஓகேயா. So the energy of the energy of the canonical forms must be nearly the same. Okay, the energy of uh, canonical forms must be nearly nearly the same. Okay, that is the one. Next one, each canonical form must have same number of unpaired electrons. Must have same number of ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். அதாவது பென்சின் தவிர, சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் திஸ் காம்பவுண்ட், ஓகே, CH2 double bond CH Cl. Okay, if you take this one, இங்கே Clக்கு வந்து we know that it has
6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இதோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஷிஃப்டட் டு ஷிஃப்ட் ஹியர். ஓகே, ஷிஃப்ட் ஹியர். இப்போ இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு இந்த 2 எலக்ட்ரான் சொன்னால் இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இல்லையா. ஸோ இப்போ 2 டபுள் பாண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்க முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து இந்த 2 எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா these 2 electrons will shift to this carbon. அப்போ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா, ஸோ இப்போ எப்பயுமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுனாலே இட் அட்டைன்ஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா அப்போ வந்து திஸ் கார்பன் வில் அட்டைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். சாரி, திஸ் கார்பன் இல்லை, இந்த பாண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படியே வைக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே சிங்கிள் பாண்ட். ஓகே, இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும். ஸோ இங்கே வந்து CH டபுள் பாண்ட். இந்த குளோரின் வந்து ஆஸ் இட் டிரான்ஸ்ஃபர் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு திஸ் த டபுள் பாண்ட் ஆகிறதுனால இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும். ஓகே, பாசிட்டிவ். அதர் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது 2 ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேம் தான். இட்ஸ் அ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அதாவது எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட்டை தான் நம்ம கொடுக்கும். ஓகே, எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறது வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரெசனன்ஸ். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்தேன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ வந்து ரெசனன்ஸில் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைட் மோர் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது மோர் ரெசனன்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள். More resonance means it implies that it's more stable. More resonance, more stable. இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ மோர் ரெசனன்ஸ், மோர் ஸ்டேபிள். இப்போ ரெசனன்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் யூ வில் சி அபவுட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். வாட் இஸ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்? இந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெசனன்ஸ் பற்றி ஒரு இது தெரிஞ்சால் தான் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். ஓகேயா? ஐ திங்க் இட்ஸ்